Так, ребят, здорово, всем с вами Лапс. Мы сегодня стримим, продолжаем стримить Outer Worlds. Да, вот так мы начинаем быстренько, активно. И загрузить игру. Последний запуск был вчера. Да, по-моему. Да, вот он, Вадим. Так. Сейчас, народ, секундочку, подождите. Во-первых, так. Во-вторых, пока прогрузится, ну, сама игра. Сейчас покрутимся немного. Она погрузится. Там. Вы поняли, да, меня? Все, давайте попробуем поспать. Давайте 8 часов. Так, во-первых, я пока чаек, у меня тут готовый. Я уже просто 14 минут не было трансляции. То есть, ну, как понять, не было. Я ее не запускал. Чисто потому что, ну, то есть она была запущена, просто я не играл. Потому что я делал себе чай, пока скипятил, пока это. Ну, как бы вот так, да. Ночь. Погнали еще раз поспим. Еще хуже. Вот так вот. Уже лучше, уже лучше. Не допрыгнул. Так, то ли... Опять графика? Нет. Графика на средней. Твою же дивизию. Что не так опять? Хорошо. Хорошо. Скидываем. Это точно закрываем. Тоже закрываем. Что-то она лагает, пацаны, но трансляция типа в порядке. Это сама игра лагает. Нет, нельзя. Это закроем. Так. Ну, вроде бы все. Из таких крупных. Возможно, мир прогружается, из-за этого как бы идут жесткие присадки FPS. Да. Идет прогрузка мира, как вы видите. Много лута разбросано, вот даже вот, самый банальный пример, не прогружается вот эта корзина. Или даже тот туалет. Видите? Сравнивать с этим. Ну, уже ладно, он прогрузился уже. Ядрите, это кто сделал? Вот это? Я понял. Я могу взять эту часть тела, мой друг, и кинуть ее, а? Что у меня есть? Револьвер, да? Есть. Найс. Давай. Фига. Че, я сразу двоих убил? Ну, неплохо.
Неплохо, сразу двоих замочил. Так. Блин, я не знаю, как делать, чтобы она заранее разгонялась, игра эта. Вот прям вообще хз. Потому что она, ну вот вы сами видите, она не прогружена, нифига. И как сделать так, чтобы она заранее прогрузилась, я пока не знаю. Как туда, интересно, попасть? Пока, мне кажется, я туда не попаду. Там дверь забаррикадированная. Пока я не научусь это разбаррикадировать, я не заберусь туда, да? Или я могу забраться, но надо только хорошечно осмотреться. По сути, да, я могу забраться. Это лишь по сути. Ладно, зайдем вот сюда. Общественный центр. Посмотрим, что тут. Мантисаур. Твою же дивизию. Так, тихо. Где я в порядке? Ну-кась. Интересно попробовать. На уж. Очень умно они там придумали. Где еще сдохший? Вот он. Это первобытные. Кто? Псиды. С ними встречаюсь. Кетунец. Это как тунец, да? Жалко бедную жука-матку. Очень странно, почему здесь работники бить. Я не думаю, что мародеры бы вали работников. Возможно. Так, погнали.
Так, во-первых, что я там получил? Я получил вроде какой-то... Какую-то броню получу, по-моему, нет? 4. О, 16. Неплохо. Хм. Так. Ага. Давайте сбегаем наверх. Крысы здесь ходят. Да, типа крысы, но это шпрысы. Да? Шпрысы, да. Ну, типа крысы. Да? Да, шпрысы. Торговый автомат неплохо. Что по итогу мне нужно? Синяя здорово. Ручной пулемет оставляем. Неплохо, уже 1000 накопил. Теперь вопрос в другом. Что ты там хрумкаешь? Принглс? Принглс я хрумкаю. Вот так куда? Так. Компас. Здорово, Серега. Здорово. Да, кручу весь микрофон. Наверное, надо будет потише себя сделать, потому что у меня реально микрофон стоит на 100%. Хотя я его оставлял намного тише, потому что из-за моего микрофона и что я кручу, не слышно почти все игры. А игра
Игра таки на самом деле интересная. А, она его забила. Да, она его забила. Everyone all right? Лучше игру тише делай, микро на 100%. Не, на 100% не надо. Есть просто другие звуки, которые мешать будут. Все. Неплохо. Погнали. О, интересно, куда попали. Да не, пусть лучше игра будет тоже нормальная. Она не ну, она не громче моего голоса, игра, но как бы ее будет лучше слышно тоже в любом случае, когда я буду по крайней мере, молчать. Я магически телепортнулся, вы ничего не видите. Плазменная винтовка. Надо будет попробовать. Я возьмем вместо электрического нашего ствола плазменную винтовку. Как у вас дела, рассказывайте, мои ребятки, друзья? Неплохо. Наконец-то он раздуплился, взял. Неплохо. Ты будешь сегодня грузиться, игра? Или так будешь постепенно все погружать? Уже прогрузив все. Не морочь мне голову. Мыло. Ну, зато смотрите, как красиво. Везде можно здесь побегать. Потыщ.
бежим дальше. Мы сейчас ищем книгу для этого пастыря или кто он там. Короче, для кого-то, я уже не помню, как там зовут. Но мы ищем книгу, это я прям точно. Move along, stranger. We don't want any trouble. I don't know you. Whatever you're looking for, it ain't here. Move along. Answers, huh? You must be one of those philosophicals. Already got ourselves one of those. Yeah, that's us. And you can tell Thompson we're doing just fine by ourselves. If you're gonna start wandering around my camp, know that I got my sights on you. Over in the hothouse, tending crop. Enough with the questions. No offense, but I've got a lot on my mind. Well, look at you, buzzing around the Aether with your very own ship. Rest of us gotta make do with the ground at our feet. No, I'm sorry. That was unworthy of me. Lady named Zoe went missing some nights ago. Just up and vanished without a trace. Now I'm pacing around wondering if marauders got to her. It's not like Zoe to go wandering. Figured she might be out scavenging, but that ain't exactly her talent. Can't imagine where she's gone. Vale's a wide place. She could be anywhere. Appreciate it. Honest. Неплохо. Мне нужен... I'll tell you what I can. Vex me. If she told anybody, they ain't telling me. I'd check her room, but I got yelled at for snooping once already. Well, enough to know we never got on. Zoe and Stefan were close. If anybody knows the workings of her mind, he does. Не для меня. Ну, для людей, которые... Could be. Не, пока что Dangers aplenty out there. No telling why marauders would steal somebody like Zoe. Got no useful skill as far as I could tell. Marauder gang just moved into the districts a little ways east. Their numbers are growing. Gotta come from somewhere. What is it? В смысле меня не слышно? Меня должно быть слышно, я достаточно громко говорю на данный момент. Типа я специально сделал потише себя по микро, потому что хочу, чтобы вы слышали игру. Потому что игра достаточно, ну, тихая, как я ее сделал. Так что вот так. Сейчас поставлю децибел на 10, минус 10, то есть, да. И будем уже от этого отталкиваться. Ну, Ром, игра на любителя, опять же, я так скажу, потому что, ну, немногим она тоже нравится, но давай, большинство оценило ее на отлично. 8 чем-то, 8,7, по-моему, у нее. Этого. Такого. Восемь оценочек. Сейчас, ребят, секунду.
Ну, это и есть по типу Fallout. Ну, просто он намного лучше, чем новый Fallout, да. Если подумать так. Что тут вообще есть? О, и меня тут не было. Не было. Ну, я в Одиссее тоже залип, когда у меня была возможность ее поиграть. Так, заново читаем. Так, страница 22, страница 12. Сейчас найду. Или только две страницы, две. Ладно, давайте начнем с 12. Снаружи. Ну, понятно. Не знаю, не знаю, мой друг. Игра довольно-таки интересная. Но... Да я и не говорю, что ты говоришь, что она это... Она нашла уже аудиторию. Те, кто любил Fallout старый, они играют в нее. Типа, блин. Как бы... Не всем уходить, да, в любом случае. Но большая часть комьюнити оценил ее по хорошей части, да. По хорошей части аналитики и всего такого. Игра, ну, достойна хотя бы взгляда на нее. В ее сторону. Да, не понравилось, но... Блин. Ну, так получилось. Типа, надо... Люди, просто, знаешь, любят говорить, говно, на самом деле нет, нифига. Довольно-таки классная игрушка. Да ну, Fallout 4 не такой уж интересный, да, я в него пробовал играть и не понравился. Третий пробовал, тоже не понравился. В Нью-Вегас пробовал, ну, окей, но я не стал проходить чисто потому, что графика стройватенькая и все. Но вот здесь, как ты видишь, я пока играю. Если я ее заброшу, значит, просто
Не хватило мне на такой длинный срок, на столько диалогов. Я, конечно, люблю, когда много диалогов, но не столько. Ну, будем думать. If you're hungry, there's meat turning on the spit outside. If you're bearing illness, find a place to lay your head down and I'll fetch you a poultice. Whatever your troubles with Edgewater, leave them at the gates and be welcomed here. Any questions, dear? I have been called that, among other things. Green Thumb, grandmother, the strange old lady who keeps flowers. But yes, Adelaide will do just fine. Excuse me, Miss McDevitt? Sorry, it's just... You got such pretty trees in here. Why, thank Немного you. мне не нравится, знаешь, You're Robert's глаза. girl, aren't you? Как у I remember мимика when you were but a лица. sprout. Thomas speaks of you Довольно often. деревянная. Are you staying long? You should try some of my tobaccorn tea. I brew it in an old spittoon, but it's been cleaned. Reed Thompson, you here on behalf of that cold-eyed reptile? Let's hear it. What's Reed's idea of peace, then? Make amends. Spare me. Only thing Reed knows how to make is a mess. Like everything else that comes out of Edgewater, that peace offering is canned. I and my own are living just fine out here by ourselves. He would do such a thing. The question is, why would you agree to his plans? Сейчас. Просто в комнате немного душновато, поэтому я закрыл грядки. Ну, я не знаю, о чем ты сейчас говоришь, каких грядок. Cannery's got a Каких regulator. грядках? You want ship parts, you ought to rip them out of the cannery's guts and leave us be. If you're going down to the plant, you should divert power away from Edgewater and toward our end of the grid. Think about it. You'd be liberating an entire town from a lifetime of service to that odious cannery. Seems the sort of thing a hero would do. A hero to the people who matter. To us. To the ones who come around. To the ones you save. Reed will never understand. He has been too long inebriated on the wine of corporate culture. All he sees is productivity, output, profits. Life in Edgewater grinds to a halt. The cannery shuts down, workers desert in droves, and our own little camp grows and thrives. You bring power to Reed's town and you'll be killing us. Reed knows it. He's counting on it. You've seen that miserable excuse for a town with your own lamps. Hollowed out workers laboring their lives away at the cannery, living off whatever scrap Spacer's choice throws them. You know that's true, don't you, Ms. Holcomb? Your father died of overwork. His heart gave out. He was tired all the time, sure, but he was old, ma'am, and he raised me all by his lonesome. Look what they did to this child. Lost her family to the company, and still she defends them. I trust you will listen to your conscience. Мне, конечно, вообще на по барабану у кого отключать. Это с такой стороны, да?
Как бы то оно ни было, здесь, мне кажется, будет им лучше и без этого рида или как его там. Мы сейчас по квесту вообще. Ладно, будем обесточивать город. Так что вот так вот. Как там тебя? Oh, that's Thomas. He used to follow me around before he left the cannery. За что возникает? Так. Бах. То же самое. О, появилась. Появилась. Вот так вот. Мародер дозорный. Готово. Ой, лагерь довольно-таки простенький. Мертвый мародер. Что они убивают своих, я не знаю. В чем-то это параллельно качает. Док Мейбл. Связать. Тут мародер, короче, которого мне надо было убить по заказу. Да ё-моё, вы что, издеваетесь? Ладно, порвать, ты где там?
порвать. Ты что такая страшная? Да уж, у меня какой-то дубовый голос стал, я не знаю почему, но нет никаких эмоций на данный момент. Погнали. Погнали, погнали, погнали. И... Оп. Оп, оп, оп. Так. Ой, не лагай, поезжали все. Прогружайся быстрее. Ай. Опачки. Я уже... Опа. Что за ствол там? Интересно. Охотничья винтовка. Ну, давайте попробуем место. Пока вот это возьмем. Так, что-то это попробуем. Автоматон. С собой. I always wanted to poke around in here. Sister. Down they go! Коррозия потянула. Коррозия вообще нравится. Прям вот даже гадалки не ходи, вот поперло бы и поперло. Ничего оно делать не может. Ну-ка, секунду. Ну, еще девчонок. Все дохлые. Автоматон шаву. Не. Так. Здесь не все обыскал, так что я туда захожу. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Подох. Да уж. Электричество против них действует как никак кстати. Блин, очень странная картинка, иногда страшно бывает. Типа, знаете, такое тело человека и такая голова луны, ё-моё. The control room should be ahead somewhere and a touch to the right. I hope...
Так. We're doing the right thing. Тот ствол я взял. Опа. Тактический дробовик. Возьмем. Processing data. О, еще. Мгм. Где это? Ха. Понятно, так. А изъяны? Мне кажется, это можно как-то излечить все-таки. Не, потом найду. Карту, мне кажется. Просто 5 штук это, ну, дорого, сильно дорого. Здесь можно 2 штуки. Dang, that's impressive. Пародия. Как, где ты, красавец? О, страшная. Два удара, и ты готов. Ну, ха-ха-ха. Так, да.
Investigating. Один готов и суп готов. Зон компаунд не хватает. А что надо? Пароль Честера. Честер, Манчестер. Честер, Манчестер. Оп. Опачки. Тапочки. А ты топи ту тапочку. Топи. Российская броня неплохо. Получше будет мои получше. Оп. Не, вот. А, нет, не будут получше мои, конечно, таким. Я думал, она будет. Так, а где она? Ствол весельчак. Чаки-чак. Чаки-чак. Ствол весельчак. Так, отстань. Хиггинс, ты где? Я иду. Держись. Хиггинс. Вау. Ой. Бегу. Ты здесь? Нет, ты внизу, дальше вижу. Где ты? Ты дурак? Скажи мне, пожалуйста, Хиггинс. You're not real. You're not real. Get away from me, Phantom. Shoot. Scram. Ты дурак? Most people? But I'm the only one left. No. Remember your first rule, Higgins. No arguing with the Phantoms. See? See, Higgins? This is why you must always boil your sprats before ingesting. Of course. Do excuse me. I experience brief flashes of mania during which I am visited by the phantoms of my imagination. Chester D. Higgins. The D stands for definitely not insane. I use it as a reminder. Oh, Higgins has been many things over the years. Sprat Wrangler, Saltuna Critic, Aetherwave Personality, Chairman of the Board, Galactic Defender, Sisty Pig Tycoon. I've come a long way for someone who started off as a simple engineer right here in this plant. I specialized in automechanicals, drones, sentries, repaired them, maintained, upgraded, did it all from my old workroom just over in the next section. Oh, before. Definitely before. Sisty Pig Tycoonery was the apex of my long and storied career. Look, I don't want to fall into any trouble with the mechanicals. If they wise up to our plans, they will come for us. With prodding irons.
You know, you remind me of myself back when I was an intergalactic adventurer. I discovered a flaw. Their hostility levels were hardwired to maximum. There's no changing that, but you could rewrite their targeting protocol so they attack each other instead. Yes, that's exactly it. I see you're also versed in the noble art of mechanical engineering. There's a behavior control terminal in the other room. It should have options to change how the mechanicals act, including whom they shoot at. Oh, that reminds me. You'll need my passcode to access the behavior control terminal. Here, let me just write it down for you. The tail. Definitely start with the tail. If you're feeling adventurous, the ears are a particular delicacy. Jimmy'd opened the vending machines. That lasted a good couple of months. Eventually, I had to resort to more unconventional means of filling my insides. Mechanicals lost their bolts. Opened fire on anything that moved. It was pandemonium. I was on cleaning duty at the time. My old boss had me scrubbing pipes when the killing started. So, as usual, I missed out. Jimmy'd opened the vending machines. That... Braised. Boiled, charred, skewered. Sprats are good eating, friend. Chock full of brain food. Mechanicals lost their bolts. Opened fire on anything that moved. It was pandemonium. You mean, why did the mechanicals go on a murderous rampage? Same reason any of us do, I suppose. The voices told them to do it. I was on cleaning duty at the time. My old boss had me scrubbing pipes when the killing started. So, as usual, I missed out. А я-то бежал, не успевать. Едят уже. А вон, скотина, обманул меня. Удар на молот, хорошо шутите, я его наконец-то получил. Ура! Ура, товарищи! Ура! Да. Могут прикрушить. Так. Ножницы оставлю ради прикола. Так, разберу.
Sweep. Ой, я их промахнулся. Не вижу. Готово. Вроде бы все так просто, но в то же время сложновато. Все что ли? Да уж, ничего такого. Печально, что от них остается трупы. Ну, не трупы, а роботизированные эти останки. Да ну. Не будет гасить. Ништяк. Прикинь, да? Сами все будут. Сами все будут. О, да. Его не позавидовать. Прям вообще никак не позавидовать. Тебя забрал. Ладно, погнали дальше. Сюда вроде как, да? Ладно. Нет, не хочу я так тратиться. Тушки почему-то не работают. О, маску сняла. Yeah, huh? Я думаю, будет с тобой какой-нибудь диалог. Once we do this, there's no going back. Хорошо. И вот кто бы мог знать? Да? That'll be easy enough. Правда, что ли? Вот кто бы мог знать, что понадобится 3 размыкателя? That's the last. Это не последний, только первый.
Понял. А, нет, да, тут был последний, я 2 размыкателя уже сделал. Hey, mister? Look, I know you want your power regulator and all, but I just gotta ask you. Do you understand what you're about to do? I don't think you should cut off Edgewater's power. I think it would be cruel. I'm sorry. That just sort of came out all at once. Edgewater's hurting. We've been losing workers year after year, and corporate hardly ever sends replacements. There's barely enough saltuna to fill our bellies anymore. But the town's got some good people in it. Decent, hard-working folk just living their lives the only way they know how. They don't deserve to be punished. Miss McDevitt's built something beautiful. Somehow, she's talked the ground into giving life again. It's plain to see she's made the Vale a better place. Fed the hungry, tended the sick. Gave a home to those that had none. But Miss McDevitt delights in Edgewater's suffering. She wants to hurt the town. Do you really want to be party to that kind of hatred? Well, that sure sounds like Mr. Thompson. If he was standing here, I imagine he'd remind us of how we're all one big, happy Spacer's Choice family. In Mr. Thompson's eyes, those deserters are still part of the Spacer's Choice family. The family must work together in order to survive. I hate to say it, but I think Mr. Thompson's got a point. Unless those deserters come back, Edgewater's as good as dead. Cutting off their power might be the only way. Хорошо. Sorry, I didn't mean to babble on like that. I felt like I had to say something. Really? I mean, wow. Thanks. No one's ever told me those words in that Хорошо. order. Значит, мы не отключим города, мы отключим дезертиру. Я, наверное, жестокий, ну, блин. Как вам так сказать? Она того стоила. То есть, ну, и толку уже не будет. Тут прям на самом деле.
перезайдем. Так. Плохо, жалко, у вас брони нету, скотины. Очень жалко. Это очень хорошо. Потому что иначе бы мне было бы сложнее проходить. Все, и ботанический сад не горит больше. Ну, что, молчишь, мой друг? Что, не можешь? Everybody keeps staring at me. It's not my fault the power's dead. Whoa, Miss Parvati. Hey, you're, what, how are you? Hi, hello. Are you, are things safe out here? How are you keeping? Great, just great. I've been trying to keep stuff running, just like you. Only I'm not so... Wait, they didn't kick you out, did they? Oh gosh, no, I'm just along with this fella here. I seen you wandering around here. You don't look like you're coming from town. Дурак, мне реально настоящий корабль. Never heard it phrased in such a way before. I guess we're all trying to get our ships off the ground, ain't we? Sorry, I just wasn't sure if you were from town or if you were one of us. Something's been chewing at me, you see. Fact is, I've been, well, lying. To everybody here. Camp thinks I'm a mechanical genius, but I couldn't fix a busted chair. I'll take all the help I can get. I set my mind to learning the craft of the engineer, you see. I want to make something of myself. You ever heard of the Young Spacer's Guide to Mechanical Engineering? Comes in a set of 3. If I had my hands on one of those data pads, I could teach myself the ins and outs. Those are good. My dad kept a copy with him when he was working in the cannery. I know the old community center kept a copy. Should find another one back in town. If you could find me even one of those pads, I'd be greatly obliged. No kidding! Really? Well, which one? Look at that! Building a computing machine out of Spectrum potatoes, a primer. I'm just glad it survived all these years. I appreciate you going through all that trouble. In fact, I put aside something special, on the off chance that somebody'd search out those data pads for me. Well, don't keep me in suspense. The geothermal plant? Now that is just incredible! You really went exploring down there? Adelaide always told us it was swarming with hostile mechanicals. 2 whole data pads? Be still my beating heart. Oh, almost forgot your payment. Мне пора. Один, три, пора. А вот она и ты. That's the thing about growing old. Your eyes start to fail.
Elsewise, I would have seen you for the snake that you are, chopped you into pieces and roasted you on a spit. This is all you're doing. Cutting off my power, killing off my garden. Without refrigeration, my food will spoil, and my flock will starve. I want to ask you this in private, away from the eyes of my flock, so they do not see me lose my temper. Tell me, why did you do it? You want my flock wasting their lives in that cannery? Fine. Go and talk to them. Go talk to Grace and Thomas. Look them in the eye and tell them their life here is over, and the only thing left to do is go back to Edgewater. This is now your responsibility. And you tell Reed Thompson that I will never return to Edgewater. I would rather die among my flowers than live under his management. You offering to cross Reed off, huh? This some sort of twisted reparation for what you've done? Or you just looking for a chance to sow some chaos? Kill Reed if you must, or talk him into leaving if you can. He and I are not sharing the same four walls together. My son worked in that cannery. When the plague started coming, he was one of the first to fall sick. We had a store of medicine locked away, but Reed refused to treat him. Said my boy didn't deserve treatment. Said the medicine would have been wasted on him. So I buried my boy in the cemetery, gathered my belongings, and left. That's as much of the story as Жестко, you need to конечно, hear. жестко очень. Tell Reed that I can make his people healthy again. I can end their plague. Start a new garden right in the cannery. 3 square meals for every man and woman in Edgewater. Tell him how I've made the Vale bloom again. The soil has whispered its secrets to me, and I alone know how to breathe life back into the earth. The secret is human corpses. I've been grinding them up in my fertilizer for years. Marauder, worker, don't matter much to me. The human body is rich with nutrients. I have got a means to cure the plague, and I will not share that cure until Reed leaves town. Those are my terms. Плохо. Томас. Any luck finding one of those manuals? I've been thinking about going back. I'm not much use to anybody here. I get sick thinking about working at the cannery. I can't do that again. You know something? I think you're right. The town could use another engineer, and I'm on my way to becoming one. I could do a lot of good in Edgewater. Maybe even keep a garage of my own with a little workbench and my very own toolbox. It's just... Adelaide's never gonna forgive me. Not in 100 years. I go crawling back to my old life in Edgewater, and I'm as good as dead to her.
You know where to find me. What's on your mind? Couple months. This camp's my home. People you see milling about, they're my family. At least I think of them that way. I owe them my life. Would have died in the wilderness if they hadn't chanced upon me, starving and delirious. I expect we got no choice. Edgewater needs us back, and loath as I am to admit it, we need Edgewater. You okay with this, Grace? Zoe's still out there. Don't much care to leave her unaccounted. If you find her, could you let me know? We'll be waiting in Edgewater. Just give us some time to gather our personals and say our goodbyes. If you run into Reed, you tell him we're coming back, yeah? Всего хорошего, да, да. Хорошего. Так. Я могу тэпнуться в этот Джо. Сходим потихоньку с ума. Ну да ладно. Так, погнали. Ау. Ау, чего? Ладно, побежали. Людишки. Обычные людишки. Эй, чего ты? Ра-та-та-та-та-та-та-та. Это кто? Мантис Варм. Офигеть, какой он мелкий. Кань. Поехали. Готово. Давай порвать. Заговори со I мной. think you did the rightest thing you could sending the power back to Edgewater. A lot of people would have suffered otherwise. People I care for, even if they ain't care much for me. Погнали. Улыбится, улыбится. Ну, грузись. Не забудь щетину его прогрузить.
Она будет его щетину грузить или как? У него ж такая красивая щетина. Во, прогрузила. This is a fine day, friend. Power flows through our town like a cool stream of water. I trust Adelaide's people have seen their way to reason. So, when can I expect them back at their posts? Ну, давай. Выдай же это свое Go прекрасное ahead. слово. Пожалуйста. It is my job to keep two eyes on my town. I am the steward of this place, and this is my watch post. I wish you wouldn't say things like that. I expect you wouldn't understand. You don't see the town as I do. When I stand at my window and look out over my town, here's what I see. I see decent, loyal, hard-working people. I see a family. We are all part of the Spacer's Choice family. We are all doing what we were brought into this world to do. Go ahead. Adelaide was our only flavor specialist. We are a Saltuna canning institution. Saltuna without flavor is like a cysty pig without tumors, borderline inedible. Were it up to me, friend, I'd stack our larders with Saltuna galore. No other brand of Saltuna adds as much vim or vigor to the body's humors. But, and this is something we must keep between the two of us, Saltuna is hard to come by, what with being a species indigenous to the seas of another world. Oh, we've scavenged together some organic material from the surrounding environs. Mostly organic, mostly local mushrooms. Some of which possess a texture akin to a well-boiled slab of Saltuna. The difference is all but impossible to detect to any but the prissiest of palate. Go ahead. Can we not? Talking about unpleasant things always gets my bile up. Show up to work, put in your hours, wear a smile. Problems of the body come from problems of the spirit. Work improves the spirit and fortifies the body. And where do you suggest we find this magical panacea? Can we pan for medicine in the stream? Medicine is a rare and precious commodity. If you demonstrate you have earned the right to be treated, you will be treated. Otherwise, you must heal yourself. If I had enough medicine to treat everyone who fell sick, I would, but I don't. I can't save everyone. So I have to choose. Adelaide's son was barely competent. I treat him with our medical rations, and it looks like I'm playing favorites.
Now, I will not pretend to understand the suffering Adelaide must have felt on account of losing her child, but she is not the only one to have felt such suffering. I wish she had stayed with us. Adelaide left us when we needed her most. That I cannot say. There was no moment when the plagues began. Disease always lurks on the fringes of society, waiting to infect the idle and the lethargic. But in the last 10 years, the plagues have become progressively worse and increasingly frequent. Corporate doesn't like us using the word should. It encourages the imagination. I believe plague is a test. It is a test of our loyalty and our fortitude, and it is one we will see through to the end. Go ahead. I appreciate what you've done for us. That's good enough for me. Adelaide and I have a history. Was unlikely she'd ever come back. But hope springs eternal. We are in your debt. I am authorizing you for a discount on all official Spacer's Choice products, courtesy of the people of Edgewater. By all means. Thomas Kemp? I remember him. Had to write him up for daydreaming a few too many times. He tries real hard, Mr. Thompson. This is something he wants to do. That'll make him twice as good. I will give him a chance to impress me. If he knows his way around a toolbox, I may have a place for him in the Holcomb workshop. This whole fiasco is not one I am keen on repeating. I was too hard on my own workers. I pushed them to their breaking point. With more hands at the cannery, I expect productivity will rise. I expect we'll grow. Уже 2 часа стрим. Я And думаю, I сейчас expect I can закругляться ask будем. corporate to send us some more medicine. We'll survive, one way or another. Как тут? Look, we're a small, poor town on some backwater corner of Terra.
вот так вот сделать. И дальний бой прокачать. Потому что у меня типа сотрясение постоянное тут. Может его устранить? Безнадежный. Ну, ну, давай быстрее. Прогружайся. Ну что ты как? Что на этом говорит, я не понимаю. Are you out of your mind? You just killed him. You enjoyed that? Are you some kind of psychopath? I can't. I need to leave. I need to get away from here. I need to get away from you. You killed Mr. Thompson for talking down his nose at me? You got a real twisted sense of chivalry, you know that? Let's just move on. I couldn't forgive myself if I let you loose upon the Vale unsupervised. Порватель, ну что ты так сразу начала-то? Ну не кипишуй ты. Сразу начала, что-то кипишевать. Yeah, huh? Ну, да, конечно, понял. Ладно, мы его грохнули, потому что, ну... Вот это его я расплющил. Неплохо таки, да? Ну, на самом деле, так и надо. Типа, не по боку. По боку, что с ним стало. Потому что, ну, блин. Сейчас придет сюда наша подруга Эделайн, или как ее там. Все будет окей. Сейчас мы добежим до этой, я там сохранюсь и закончу. Ну, так что лучше бежать.
Look at that. The snake's come Да что back. змея-то, слышь? Я ради тебя убил этого. Ну, короче, убил чувака, а ты меня змеей. Офигевшая. This was a nice family, you know, while it lasted. А ты, Грейс? Back to the old cannery, huh? Don't know what else I expected. Ладно, на этом мы закончим, народ. С вами был я, Лапс. Увидимся на следующем стриме, чанском. Я буду стримить. Все, я уже не буду откатывать. Получилось так и получилось. Потому что, вот получилось, и все. И улетим просто с этой планеты. И не будем больше таких ошибок совершать. Вот так вот. Там какой-то корабль. Там еще что-то есть. Надо будет исследовать. В любом случае. Ну-ка. Красота. Бум, щит. Тык-бык. О, силовая броня неплохо. Неплохо, силовая броня. Вопрос. Вау! Плазменный рюкзак. Он, конечно, похуже будет, но не, я хочу попробовать. Котелок от делового костюма. Тихая гавань. Какой красивый, да? Как будто в Destiny вернулся. О, вот это у меня перчифоны. Шах. Ха. Какой красивый меч, да? Кия. Опа-на. Ништяк. Я очень тяжело. Это Зои. Это как раз таки это Зои кричит.
Wow. You put those marauders in the dirt quicker than the masked marketeer. Teach me your ways. What? You mean Adelaide's little congregation of nature-loving nobodies? I could not possibly be less interested in them. You, on the other hand, you were a sight to behold. If I had half your skills, I'd be the greatest outlaw the coast has ever seen. Why? Adelaide wants me back on garden duty or something? Thanks, but I'm not going anywhere. This is where I belong. And no serial dramas. I've been thinking about going back. I just gotta know if Lord Cavendish really is the masked marketeer. I'll take my stuff and head on back, I suppose. Grace is gonna be glaring knives at me, so I've got that to look forward to. I'm great at clarifying. Always wanted to say that. Что, где, когда, откуда? Нет. Так как мы заходим в здание штурмовать заходим. Ожидание, штурмуем здание. Штурмуем здание. Алле, оп. Ауч. Контуженный, блин. Ну, таки неплохо, типа, я нашел эту зону. Я так предполагал, что она здесь будет. Типа, блин, карта довольно-таки мало, и вот таких мест очень мало. Поэтому как бы так, да. Ха-ха. Перерезал я ему все. На. Гори, ясно, чтобы не погасло, да? Говорит. Оп-оп. Готово. Опа. Хожу. Иди сюда.
Мародеров там мертвых валяется, офигеть. Блин, игрушка-то захватывающая. Отпускать все никак не хочется. Это я. Прах остается неплохо. Все-таки они додумали, да? То, что я хотел. Чтобы оставался прах. Вот он еще. Робот уникальный. Держи по морде. На. Вот. Так. Очень интересно. Отвали. Я думаю... Да, я правильно понимаю. Ну вот здесь, да? Да. Oh no. Если не разобралась порвать, я удивлен. Удивлен. Ну ладно, давайте книгу викарию отнесем. С этого закончим. Же я забуду, блин. Потом фигушки, зребушки. Исполню только, наверное, под финал игры был. Вот он, вот он, вот он. If you've come to ask forgiveness for Reed Thompson's murder, I'm afraid OSI theology has little to say on the matter. Ну грузись, пожалуйста, уже быстрей. Это нереально ждать.
I was told it was a stranger come to town. I see no other strangers about. But the workers of Edgewater may not be the most reliable witnesses. From our own graveyard, just outside the gates. And Silas had not even an inkling. What do they pay the man for? He spends all day digging graves, Vicar. Sir. Sometimes he's got to sleep. Yes, of course. My reaction was unreasonable. Flowers grow well enough, and creeping ivies, and the fuzzies that grow on rocks, but we don't eat none of that. It is my understanding that none of the local life, plant or animal, is edible. Earth crops are grown in farms, not isolated cannery towns. Once the spark of life has fled, the mortal form is but unanimated matter, comprised of the same elements as the rest of the universe. We inter for the comfort of the living, not the benefit of the dead. While distasteful, I would judge Ms. McDevitt's actions beneficial to the greater good. Then I would counsel them to work through their emotions and assess the matter rationally. Animals are ruled by their hearts. Humans were gifted with intellect for a purpose. Wonderful. This is fantastic. Well worth all the sacrifices I... Wait. What the fuck is this? Is this French? I can't fucking read French. It's a law-forsaken joke is what it is. French. Ha! I was so high and mighty, preaching to the yokels about following the plan, while fighting it at every turn. Well, yes. But I assure you, it was not for personal gain, only for the greater good. I've spent my life searching for the keys to unlocking the secrets of the universal equation that underlies the plan. I had hoped this book held some of those answers. I became so desperate, I even got myself assigned to this plague-ridden backwater to find the damn thing. All the time and suffering I've spent. Wasted. Please. As if my life should have no greater meaning than proselytizing to a bunch of feeble-minded wretches. Nothing could be more excruciating than discussing the true nature of reality with people who have no interest beyond their next Aetherwave program. But that's neither here nor there. What I need to do now is to find a translator, obviously. But to do that, I'll first need to secure transport. You have a ship. Perhaps I could make myself of use to your crew. Free spiritual counseling, someone to watch your back, not to mention a grown-up in the party. I'm 28. Exactly. I'm pretty handy with a toss-ball stick, or any blunt instrument, really. I'm also a passable gun hand, if it comes to that. I can usually talk my way out of conflict, though. Oh, I'm fairly competent at hacking computers as well. Fantastic. I promise you won't regret this. Edgewater's gonna miss you. Folk here always had good things to say about their vicar. Thank you, Ms. Holcomb. I'll be glad for the change of scenery, and to leave this place behind. It is my esteemed pleasure to serve as your crew vicar, Captain.
Поставим ему что-нибудь получше. Yes, you caught me ruminating again. Guilty as charged. What's occupying your thoughts? Ладно, давайте на этом закончим. С вами был Лапс. Увидимся на следующем уже стриме. Да, вот так вот. Все. Всем пока-пока. Бай-бай. Всех обожаю.